we're experiencing godak snow එක මේක තමයි day 1 of නිකං major storm එක ආවේ so මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කැමති what it looks like and අපි snow shovel clean කරන්න ඕනේ and snow එක shovel කරන්න මේ like machines with people at but most people are manually shovel legging snow කරන්නේ and ඔයගොල්ලන්ට එක comparison එකක් වගේ හිතෙනවා නම් it's like sand වගේ නිකං I mean heavy wet snow can be heavy නිකං sand වගේ but it looks really lassanai but imagine කට්ට සීතලේ like freezer එකක සීතලේ වගේ and මෙච්චර heavy snow clean කරනවා So ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මම still not fully clean the snow but මම පටන් ගන්නවා clean කරන්න and sidewalk එකවත් තාම clean කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති depth එක කොච්චරද කියලා and everybody බලන්නේ clean කරන්න බලන්න තමයි So mama entrance එක කළා නෑ so දැන් මං entrance එක කරන්න යනවා don't worry guys මම break එකක් ගත්තා in between because all at once කරන්න බෑ ඒක හරි අමාරුයි ඒක නිකන් workout එකක් වගේ and මං හිතන්නේ in total මට ගියා 2 hours වගේ clean කරන්න so sometimes 1 hour 2 hour but මේක තමයි Canada වගේ සීතල country එකක ඉන්න එක එතකොට වෙන්නේ but definitely appreciate Sri Lanka වගේ එතකොට because මේ වගේ දේවල් වලට deal වෙන්න බෑ so මේක තමයි day 1 of අපේ major snowstorm ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි side එකට ඔක්කොම දානවා so ඔක්කොම driveway and sidewalk එකේ තියෙන එක අපි දානවා to the side එකේ and ඒක almost tall as me so ඒක තමයි අපි කරන්නේ නැත්තම් වෙන කොහෙද දාන්නේ right so අපිට තව 2-3 more days in a heavy snowstorm so මං ඒකත් record කරන්න so then I'm driving around ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති හැමෝම වගේ ගොඩක් snow එක එම side එකට shovel කරලා side එකට දාලා තියෙන්නේ all the cars covered වෙලා yes it looks very pretty but actually like live වෙනකොට දේවල් කරනකොට හරි difficult because car එක උනත් stuck වෙනවා ඒවා swirl වෙනවා නිකන් normal day-to-day things දේවල් කරන්න හරි more difficult in the winter එකේ I agree it looks so nice like a pretty and magical looking but මෙන්න මේක තමයි snow blower machine so some people have it ඒක make it easier එතකොට machine එකකින් එක snow blow clean කරන්න තියෙනවා but most people regularly තමයි shovel කරන්නේ so yeah so මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ මේක මේ untouched no it's almost මගේ hand එකේ වගේ size එකක් and ගොඩක් කට්ටිය salt දානවා so wait for the day 2 and 3 guys